President Adama Barrow has promised the people of Niumi in the North Bank region that the all-important Hakalang Road, the only highway that connects most of Upper Niumi to the rest of the region, will be launched in a few weeks' time, alongside a $66 million electricity project for the surrounding communities. At the first leg of his nationwide tour in the North Bank region, the president highlighted the numerous development projects that his government is rolling out to Gambia to improve lives and livelihoods. In response to farmers at the various meeting grounds, President Barrow revealed that the government is about to sign a contract that will enable farmers to have access to fertilizer as early as April. He stated that the fertilizer will be made available at a government-subsidized price of $700, while the market price is $1,700. That means the state will pay $1,000 per bag. He told the gathering that in 3 years his government has constructed more than 400 kilometers of roads compared to the 700 kilometers of roads built by the two past governments since independence. The recurrent message in all the communities the president visited was the need for Gambians to nurture the peace and security in the country, as well as support his development agenda to deliver the Gambia that everyone deserves. In the area of education, the minister disclosed that the government has constructed more than 1,000 classrooms in addition to hundreds of staff quarters and other incentives to improve the quality of education. To cater to the financial needs of women and increase access to credit facilities, the Minister for Women revealed that the government has secured a €3 million contribution from the European Union and a $12 million for the Gambia government-funded Women Empowerment Fund project that will soon open applications for women to apply with little interest. That was it for the President's tour. Si biir taw bi met na nit yu bari jot na moo highlight ay projects yu bari nga xamante ne mu ngi si pipeline bi for the government. Highlight na tamit certain achievement according to him yi nga xamante ne government moo ko fi li jëm ni ki wàllum yoon wax na fi ay construction of 400 kilometer roads compared to 700 kilometer roads yi nga xamante ne the past two regimes moo ko mu nekk loo xamante ne nag dina ma jaaxal trop xam naa la ñu ngi ma tangal foofu noonu waaye jaaxal na ma because ñun ñëpp xam nañ ne this transition government mbit na fi roads yi nga xamante ne projects yi were already set, so it was just a matter of implementation or a matter of just finishing. So I don't know what the president means if he says he constructed 400 kilometer roads in just within this transition period compared to what the other past two regimes have done. But I am sure they would further clarify that. Gis nañ tamit leneen lu am solo moo nekk mooy lu mu promise farmers in by April dinañ jot ay fertilizer yi nga xamante ne dafa ñëw in a subsidized price boo xamante $700 rek nga mun a am a bag of fertilizer, but then market price bi mooy comme price bu saako yi di wàccee mooy $1,700, waaye government bi at their level dinañ subsidize by paying $1,000, then yow as the farmer you only need to pay $700, which I think if is actually the case and if actually implemented is a good thing for the farmers, because lii la ñu xaar mbéy mi moom loo si def rek xeeb nañ ko doole rek, waaye tamit is a good move we must acknowledge. waaw we must acknowledge waaye xam nañ ne tamit doxi nemmeeku yi ëpp ci njiiti réew yi li ci bëri diggee lay doon. diggee bi mooy ne ci taxawaayu constitution bi gis nañ ci jàngat ne lii waru garam la. waru garam la mooy ñi la fal at mu nekk loi may na la nga dem nemmeeku leen yeggee leen sa yéene ci ñoom benn. ñaar dig leen tamit lu nga xam ne ñoom dinañ séntu ne di nga ko def te loolu yëpp lii jara bàyyi xel mooy ne bii moo nekk ñetteelu toom depuis mu toog ba tey ndax too yi nga xam ne weesu woon na la mu dige woon lu ci bëri matale na ko loolu tamit lu jara indi jàngat la dige yi nangu nañ ko waaye at mu nekk baykat yi jàpp naa ne ñoom yàgg na dundee yaakaar bu mel nii nawet buñ génn saafaraguñu ko bu ñuy diggee nawet bi ñëwagul dafa mel ni gént gu sotteegul la te loolu lu jara bàyyi xel la xëj na ci biir waxam bu diggee woon ne nu mu gën a gaawee gis nañ ne traite bi dugg nañ ci dinañ jënd baykat yi seen gerte yi ndax loolu mooy li ngeen soxla bu ñu war a dugg ci nawetu déwén tamit
mu wane matuwaay yi ne bëgg nañu fagaru xoddeeku ci balaa ngaa lakkale déwén nawet bu ñuy dëgmal engrais bi dinañ ko teel a jaay baykat yi ndax mooy fertilizer bu nga xam ne moo mën a tax seen gàncax yi ñi am li nga xam ne moom moo nekk naat loolu yëpp moom lañ doon yaakaar ci ne diggé yu lu ci bëri dañu waroon a matale lañ diggé woon démb waaw ok diggé yi lu ci bëri dañ ko waroon a matale ci li nga xam ne moom moo nekk liñ doon xaar ci ñoom waaye nag jàpp nañ ne tamit yu mel nii li ci ëpp bu fekkee sax intention bi dafa am political ambition bi mooy gën a fës political ambition bi mooy ne bëgg nga am cofeel ci askan wi ni ngay amee cofeel ci ñoom mooy faaw nga dig leen lu nga xam ne dina dal seen xel ba ñu gis bu dee fukk ñoo fa nekkoon ñu amoon njortab yaakaar ne dinañ topp sa ginnaaw dina gis mun naa jur ñaar fukk te loolu lañ jot a gisagum ci taw bi depuis mu départ ba tey gis nañ ne mbooloo maa ngi gën a takku lu ci bëri ñëpp li ñuy gëm rek mooy diggé yi la waaye diggé yi itam baax na ci matale ko comme li nga wax tey bu fekkee mu ngi wane ne infrastructure lu jëm ci wàllu route ñaari nguur yi fi nekkoon def nañ 700 kilomètres moom tamit def na agum 400 kilomètres which means ne soo xoolee lim compare moom lim liggéey ci diiru ñaari at ñett moom moo ëpp sax li ñaari nguur yi def ci li nga xam ne moom moo nekk lu toll ci juróom fukki at ci ginnaaw kon loolu ñëpp li ñuy jàpp rek sa waa ji mu ngi liggéey bi loolu la ñuy yaakaar ndax réew mi loolu lay xaar Ministry of Education wax na ko ne soo xoolee ñoom tam biñ toogeeg léegi yokk nañ classes yu bëri ci yenn schools yi ak yu jëm ci yooyu ministre bi yore wàllu jigéen ñi ak li nga xam ne mooy xale yi moom tam wax na li mu wax rek mooy ne ñoom bëgg nañoo matale soxna yi ba soxna yi di am lu ñuy jàpp ngir mun a mottali seen bëgg-bëgg ak yu jëm ci yooyu waaye nag nangu nañ diggé yi rafetlu nañ tamit dem bi ndax waru gar la te saa yu nekk nit pour nga xam li nga xam ne moom moo nekk li muy yëkk da nga koy fekki fa muy dund toog State House kese du tax nga xam réew mi li ñuy dund dem fekki leen ci seen gox yi xool néegi ñax yi xool mbay mi ni mel xam ñoom fu ñuy fanaan am na dëkk yu nga xam ne amuñ courant exactement am na dëkk yu nga xam amuñ ndox amuñ courant boo demee dund ak ñoom loola boo fa jógee war ngaa xool lan nga mën a def pour matale ñoom tam seen bëgg-bëgg ma julde président bi tamit si biir toowam bi ak meeting am bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk waa North Bank wax na waxum peace and stability. I think that too is very important for him to mention nothing where we are heading to or nothing where we currently are. Politics. Anyway, I think the tour is a very important one. It's a constitutional requirement by the president to meet the people, and it's very important that we let him not politicize this tour because it is meant for the people, for him to tell him their challenges and obstacles so that he can work towards that. And it's important that, like, we don't just promise for the sake of promising, but we fulfill our promises that we make to our people, because people are not sleeping anymore. Nga promise for example in Birkama we are still waiting for our free Wi-Fi. Every time dañoo wax ne ñoom Sukuta yi, the Sukuta people will dañoo moog ñu wax ne waa ba léegi amu leen seen Wi-Fi bi. These are all promises. I think it's important the politicians so make promise nga make sure nga deliver. Promise pharmacy is very important. Reducing fertilizer moo nekk ne is one of the most important things for farmers. Waaye gis nañ ne this cropping season this year the water is not stable, the rainfall and all that, and it has affected farmers. So what is the government doing in that aspect to make sure that send goods since government be nañ ko or you make sure you create a market for these farmers pour ñu sell these things, because it's really sad pour nga gis suñ pharmacy ñu ngi work hard day in day out but at the end of the day their yields are not good. So all these things should be factored in by the Barrow government, and I think that all the promises he made, like Mam Jibi said, lii lu war a seet loola fu mu nekk nii tool bi dañu war a seet bi moo nekk ñetteeli tool bi whether he has fulfilled the promises the promises he made in the previous tours, and this ones he is making tamit dafa important, because dañu war a keep our governments accountable, and in order to keep them accountable yow loo wax moo nekk wax waxet nga ñëw nga ne ma ne lii laa daa defal leen naa la wax ne okay yow loo ma promise on yow you did not even fulfill that, and now you're coming to promise me another thing. So these things dafa important for Gambians to be vigilant and look at these things, the politicians what they are promising them and whether they have actually fulfill the promises they are making to us. Yeah, basically it's up to us as Gambians. Mam Jibi, that brings us to the end of this. Waaw da nga waxee lu am solo tamit lu nga xam ne bëgg nañ cee tënk rek mooy peace bi mu wax jàmm ji mu wax loolu luñ yaakaar a déggee ci kàddum la ndax buñ ne yaay njiitu réew doo xool ki la bañ ak ki la bëgg
jàmmi réew mi dafa war a bokk ci lu nga xam ne da nga koy woote saa su nekk wax nga ko ndax guddi yi bu ñu waxee xel yëpp lu ñuy dem mooy 3 years 5 years te 10e ba la ko nit ñi di séentu bu fekkee moom génn na ci biir waxam dundut loolu ci ay kaddum waaye mu ngi wane ne jàmm réew mi la soxla jàmmi réew mi la askan wi teg ci loxom kon loolu am na njortab yaakaar ne bu comme ni ko Julde waxee tamit xam nañ ne tooy yi li ci ëpp constitution bi moo ko diglee waaye li ci ëpp tam njiiti réew yi koy def yëpp politique mooy nekk seen ambition 100% bi mooy ne naka la ñuy yokkee seen doole ñu yokk cere dolli ñeex mooy seen taxawaay saa su nekk waaye nag loola tamit bul fàtte ne diggee ak li nga xam ne mooy li réew mi di xaar ci yow mooy kaaraange réew mi jàmmi réew mi koom-koomu réew mi moom moo nekk lépp lu ñuy yaakaar ne looy fësal ci say kaddu ñett yooyu bokk na ci loo bokk ci lu ñuy séntu ci say kaddu te wax na jàmm ji kon ñu ngi xaar lépp lu nga xam ne mooy saxal jàmm jooju ba askan wi tam ñu jëfandikoo ko Fatmata